Gopijanavalabha Girivardhari Yasodanandana Vrajaranarandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Vishnu Bhagavan Prabhupada, Jagacharya, also Sisivadesi, Bhakti Samsara Prabhupada, Ki Jai, Yamachar Haridas Thakur Ki Jai. Prem Skaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Mr. Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavanam Ki Jai Navadadam Ki Jai Gang Jamanata Sri Bhakti Devi Ki Jai Anada Kodya Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glories to assembled devotees All glories to assembled devotees All glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatya Shattarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 Chapter 24 Verse 11. Sṛjat tapasā yukto rajasā mad-anugrahāt lokān sa-pālān viśvātmā Bhūr bhuvaḥ iti tridhā. tapasā yukto rajasā mad-anugrahāt sa-pālān viśvātmā
Sa, he, Brahma, asṛjat, created tapasā, by his austerity, yukto, endowed, rajasā, with the potency of the mode of passion, mad-anugrahāt, because of the mercy, lokān, in different planets, sa-pālān, along with their presiding demigods, viśva, of the universe, ātmā, the soul, Bhūr, svaḥ, called Bhuvar and Svar. Tridhā, 3 divisions. Translation: Lord Brahma, the soul of the universe, being endowed with the mode of passion, performed great austerities by my mercy, and thus created the 3 planetary divisions called Bhūr, and Svar, along with their presiding deities. Text 12. Heaven was established as the residence of the demigods, Bhūr as that of the ghostly spirits, and the earth system as the place of human beings and other mortal creatures. Those mystics who strive for liberation are promoted beyond these 3 divisions. Purport: planets such as Indraloka and Chandraloka are meant for the heavenly enjoyment of the most highest fruit of workers. The highest 4 planets, however, Satyaloka, Janaloka, and Tapaloka, are meant for those who are most perfectly endeavoring for liberation. Chaitanya Mahaprabhu is so inconceivably merciful that he is promoting the most fallen victims of Kali Yuga beyond these 4 planets and even beyond Vaikuntha to the supreme planet of Lord Krishna in the spiritual sky called Goloka Vrindavan. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that heaven is the residence of the demigods, earth is the residence of human beings, and in between is the temporary residence of both classes of beings. Lord Brahma created the region below the earth for the demons and the Naga snakes. In this way, the destinations of the 3 worlds were arranged as the corresponding reactions for different kinds of work performed within the 3 modes of nature. Text 14. By mystic yoga, great austerities, and the renounced order of life, the pure destinations of Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, and Satyaloka are attained. But by devotional yoga, one achieves my transcendental abode. Purport: Srila Jiva Goswami explains that the word tapasā in this verse refers to austerities performed by brahmacharis and vanaprasthas. A brahmachari who practices celibacy perfectly in some particular stage of his life achieves Mahaloka. The one who perfectly practices lifelong celibacy achieves Janaloka. By perfect execution of vanaprastha, one may achieve tapaloka, and one in the renounced order of life goes to satyaloka. These different destinations certainly depend on one's seriousness in the yoga system. In the 3rd canto of Bhagavatam, Lord Brahma explains to the demigods the inhabitants of Vaikuntha travel in their airplanes made of lapis lazuli, emeralds, and gold. Although crowded by their consorts who have large ships and beautiful smiling faces, they cannot be stimulated by passion, to passion, by their mirth and beautiful charms. Thus, in the spiritual world, the kingdom of God, the inhabitants have absolutely no desire for personal satisfaction, since they are completely satisfied in love of Godhead. Because they only think of the Lord's pleasure, there is no possibility of cheating, anxiety, lust, disappointment, and so on, as described in Bhagavad Gita. Tameva sharanam gaccha sarva bhavena bharata tat prasada param shantim stanam prapsyasi sasvatam. O scion of Bharata, surrender unto him utterly. By his grace you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. So here we have a description of the different planets created by Lord Brahma. இங்கே பிரம்மதேவரால் படைக்கப்பட்ட பலவிதமான உலகங்களை பற்றிய விளக்கமானது தரப்பட்டுள்ளது. This is one topic also of the Bhagavatam called sthana or sthiti. இது பாகவதத்தில் ஸ்திதி என்ற தலைப்பின் கீழ் விளக்கப்படுகிறது.
So of course, sthana and sthiti means place. ஸ்நானா அல்லது ஸ்திதி என்றால் இடம் என்று பொருளாகும். So living entities need a place where they can enjoy with their bodies. உயிர்வாளிகள் தங்கள் உடலை கொண்டு ஆனந்தம் அனுபவிப்பதற்கு ஒரு இடமானது தேவைப்படுகிறது. In the spiritual world, by the Sandini Shakti of the Lord, we have creation of the various dhammas. ஆன்மீக உலகில் பகவானின் சாந்திரி சக்தி மூலமாக பல தாமங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. ஆன்மீக உலகில் பகவானின் சாந்திரி சக்தி மூலமாக பல தாமங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. So the Lord cannot perform his pastimes unless he has a place. So the Sandini Shakti provides a place. பகவான் தன்னுடைய லீலைகளை ஒரு இடத்தில் தான் செய்ய முடியும். அதனால் சாந்திரி சக்தி மூலமாக ஒரு இடமானது உருவாக்கப்படுகிறது. Of course, it's also said to be under the supervision of Balaram or Anantashesha. இது பலராமர் அல்லது அனந்தசேஷரின் மேற்பார்வையின் கீழ் நடக்கிறது. So similar to the spiritual world, we have a material place so that the jivas with their bodies can also have their pastimes. ஆன்மீக உலகத்தைப் போலவே பௌதிக உலகத்திலும் ஒரு இடமானது வழங்கப்படுகிறது. அதன் மூலமாக ஜீவாத்மாக்கள் தங்கள் உடலை வைத்து ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும் என்று. However, the material world is not like the spiritual world. Spiritual world is all blissful when they don't have three gunas. Material world has three gunas. ஆன்மீக உலகம் பௌதிக உலகத்தை போன்றதல்ல. ஆன்மீக உலகம் ஆனந்தம் நிரம்பிய இடம் மற்றும் முக்குணங்கள் இல்லாத இடமாகும். ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் இந்த முக்குணங்களானது செயல்படுகிறது. And the jivas get their bodies according to karma. ஜீவாத்மாக்கள் தங்கள் கர்மவினைக்கு ஏற்றாற்போல் உடலை பெறுகின்றனர். So therefore we have various places in the various gunas for the various jivas. ஆகையால் இந்த ஜீவாத்மாக்களின் குணங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்கும் ஒவ்வொரு இடமானது வழங்கப்படுகிறது. So we have the sattvic places, rajasic places and tamasic places. இந்த இடங்கள் கூட சாத்வீகமான இடம், ரஜோகுணம் நிரம்பிய இடம், தமோகுணம் நிரம்பிய இடம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது. And if you do sattvic activities, then you can get to the sattvic lokas. நாம் சாத்வீக செயல்களில் ஈடுபட்டால் சாத்வீக உலகங்களை அடையலாம். If you do rajasic activities, you end up in rajasic places. ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில் செயல்கள் செய்தால் ரஜோகுணத்தில் நிரம்பிய இடங்களை நாம் அடைவோம். You do tamasic activities, you end up in tamasic lokas. தமோகுண செயல்களை செய்தால் நாம் தமோகுண லோகங்களை அடைவோம். So the upper planets, Svarga and above, are considered to be sattvic. மேலுலகங்களாகிய ஸ்வர்க்கங்கள் மற்றும் பிற உலகங்களும் சாத்விக குணம் நிரம்பியதாக கருதப்படுகிறது. But even within sattva we have various levels until we get to the topmost sattva in Brahma loka. அந்த சாத்விக குணத்திலும் பல நிலைகள் இருக்கிறது. மிக உயர்ந்த நிலை பிரம்மலோகத்தில் இருக்கிறது. The earth area is said to be rajasic. பூமி ரஜோகுணம் நிரம்பிய இடமாகும். And then the lower planets are said to be tamasic. கீழ் உலகங்கள் தமோகுணம் நிரம்பிய இடமாகும். In this way, the Lord provides suitable places for the living entities according to their karmas. இவ்விதமாக உயிர்வாளிகளின் கர்மவினைக்கு ஏற்றாற்போல் அவர்களுக்கு ஏற்ற இடத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் வழங்குகிறார். If you don't like one place, then you can also change. நமக்கு ஒரு இடம் பிடிக்கவில்லை என்றால் நம்மால் அந்த இடத்தை விட்டு வேறு இடத்திற்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியும். But the only way you can change is by giving up this body, getting another body. ஆனால் நாம் மாற்றக்கூடிய ஒரே வழிமுறை இந்த உடலை கைவிட்டுவிட்டு அடுத்த உடலை பெறுவதுதான். And also by performing certain types of activity. அதோடு சில விதமான செயல்களை நாம் செய்தாக வேண்டும். If we want to go higher, then we have to very carefully select our activities. நாம் மேலுலகங்களை அடைய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய செயல்களை நாம் கவனமாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். If we don't select our activities properly, generally we go downwards. பொதுவாக நாம் கவனம் இல்லாமல் செயல்கள் செய்தால்
கீழ் உலகங்களை நோக்கி செல்ல நேரிடும். So to help the living entities go upwards, then we have scriptures. ஆகவே உயிர்வாளிகள் மேலுலோகங்களை நோக்கி செல்வதற்காகவே சாஸ்திரங்கள் வழங்கப்படுகிறது. So the dharmic scriptures and karma yoga, they allow us to gradually elevate birth after birth. சாஸ்திரங்களில் உள்ள கர்மயோகமானது ஒவ்வொரு பிறவியிலும் ஒரு உயிர்வாளி முன்னேற்றம் அடைவதற்கு உதவுகிறது. As one goes higher and higher, then the bodies become more and more subtle. ஒருவர் மேலுலகங்களை அடையும் பொழுது அவருடைய உடலானது சூட்சுமத்தன்மையை அதிகமாக பெறுகிறது. And thus the devatas bodies are quite unlike ours. இதனால் தான் தேவர்களின் சரீரம் நம்முடைய சரீரம் போன்று இருப்பதில்லை. Their lifespan is much longer. அவர்கள் மிக நீண்ட ஆயுளை கொண்டுள்ளார்கள். They're not afflicted by diseases and old age like we are. நமக்கு ஏற்படுவது போல் நோய்களின் தாக்கம் முதுமையானது தேவர்களுக்கு ஏற்படுவது இல்லை. So in this way, as we go upwards, then we get more and more subtle bodies and more subtle material enjoyment. இவ்வாறு நாம் மேலு உலகங்களுக்கு உயர உயர நம்முடைய சரீரம் சூட்சமமானது ஆகிறது. நாம் அங்கே அனுபவிக்கும் மகிழ்ச்சி கூட சூட்சமமான நிலையிலேயே உள்ளது. But still, all the bodies are material. இருப்பினும் அனைத்து சரீரங்களும் பௌதிகமானவையே. So they are also subject to death at a certain point. அந்த சரீரத்திற்கும் மரணமானது ஏற்படும். So the devatas live a long period of time, but after 71 cycles, yuga cycles, then devatas have to leave their posts. தேவர்கள் நீண்ட ஆயுளை கொண்டுள்ளார்கள். ஆனால் 71 சதுர்யுகத்திற்கு பிறகு அவர்கள் தங்களுடைய பதவியை கைவிட்டாக வேண்டும். Now, of course, those in higher planets, Mahatapa, Janatapa, and Brahmaloka, they live very long periods of time. ஜனலோகம், மகர்லோகம், தபலோகம், பிரம்மலோகம் போன்ற இடத்தில் வாழும் உயிர்வாளிகள் மிக நீண்ட ஆயுளை கொண்டுள்ளார்கள். Brahma only has to leave his planet and his body after 100 of his years. பிரம்மதேவர் தன்னுடைய ஆயுள் கணக்கின்படி 100 ஆண்டுகள் வாழ்கிறார். But still, he has to leave the body, and therefore it's a problem. இவ்வாறு இருந்தாலும் அவர் ஒரு சமயத்தில் தன்னுடைய சரீரத்தை கைவிடத்தான் வேண்டும். இது ஒரு பிரச்சனை தான். So therefore we cannot escape the problems of material existence even if we go to the topmost planet. நாம் பிரம்மலோகத்தை அடைந்தால் கூட இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகளிலிருந்து தப்ப முடியாது. So those who are in ignorance will wander around in these different planetary systems according to the activities they do. அறியாமையில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் இந்த 14 லோகங்களை சுற்றித் திரிகிறார்கள் அவர்கள் செயல்களுக்கு ஏற்றாற்போல். One who has more intelligence, then he will understand this is all useless. Let me get out of this situation of material world. புத்திசாலியான நபர் இந்த அனைத்துமே பயனற்றது என்பதை புரிந்து கொண்டு இந்த ஜட உலகிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறார். So to help the jiva do this, then the Lord supplies scriptures that give us a clear idea on what to do. ஜீவாத்மாக்களுக்கு உதவுவதற்காகவே பகவான் சாஸ்திரங்களை வழங்குகிறார். அதில் இவ்வாறு தப்பிப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. He gives precise advice. So if you want, you can just elevate yourself in the material world. அவர் நமக்கு உபதேசங்களை வழங்குகிறார். நாம் விருப்பப்பட்டால் நம்மால் இந்த ஜட உலகிலிருந்து வெளியேற முடியும். And for that we have karma yoga. இதற்காகவே கர்மயோகமானது உள்ளது. For getting out of the material world, we have jnana yoga and ashtanga yoga. ஜட உலகிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு ஞான யோகம் மற்றும் அஷ்டாங்க யோக வழிமுறைகள் உள்ளது. For attaining spiritual world, then we have bhakti yoga. ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கு பக்தி யோக வழிமுறை உள்ளது. So the Lord gives particular processes for particular goals. ஒவ்வொருவரின் இலக்கிற்கு ஏற்றாற்போல் ஒவ்வொரு வழிமுறையை பகவான் வழங்குகிறார். So this is an arrangement of the Lord
in the material world so that the jivas can ultimately get out of the material world. இந்த ஏற்பாட்டை ஜட உலகில் பகவான் செய்கிறார். இதன் மூலமாக ஒரு ஜீவாத்மா இந்த ஜட உலகை விட்டு வெளியேற முடியும் என்பதற்காக. But if we don't want to get out, then the Lord has this arrangement of making different planetary systems and different gunas. ஆனால் ஒரு உயிர்வாழி இந்த ஜட உலகை விட்டு வெளியேற விரும்பவில்லை என்றால் அதனுடைய குணத்திற்கு ஏற்றாற்போல் வசிப்பதற்கு பல வகையான கிரகங்கள் இந்த ஜட உலகில் உள்ளது. So the creation of the material world, this is the visarga and the sthana, creation of the bodies for the living entities and the places for the living entities. This is also mercy of the Lord. இந்த ஜட உலகை படைத்து விசர்கா மற்றும் ஸ்தானா போன்ற வழிமுறை மூலமாக உயிர்வாளிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை வழங்கப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகத்தில் வைக்கப்படுகிறார்கள். இதுவும் பகவானின் கருணையே. It at once fulfills the desires of the jiva, so they get their material enjoyment. At the same time, fulfills the Lord's desire to get them out of the material world. இது ஜீவாத்மாக்கள் தங்கள் ஜட ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கும் பகவான் இந்த ஜீவாத்மாக்களை தன்னுடைய ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்துக் கொள்வதற்கும் இரண்டிற்கும் சாதகமாக உள்ளது. So therefore it says here mad-anugrahāt, by my mercy. இதனால் தான் பகவான் என்னுடைய கருணையின் மூலமாக என்று கூறுகிறார். So Brahma becomes endowed with the power to create all the planetary systems by the mercy of the Lord. பகவானின் கருணை மூலமாகவே பிரம்மதேவருக்கு சக்தியானது வழங்கப்பட்டு அனைத்து வகையான ஜட கிரகங்களையும் அவர் படைக்கிறார். So it's also the will of the Lord that Brahma creates these planets. பகவானின் விருப்பத்திற்கு ஏற்றாற்போலே பிரம்மதேவர் இந்த உலகங்களை படைக்கிறார். But the Lord has no bad intentions behind that. ஆனால் இதற்கு பின்னால் பகவானின் மனதில் எந்த விதமான தீய எண்ணமும் இல்லை. He does it for the jivas. அவர் ஜீவாத்மாக்களுக்காகவே இதை செய்கிறார். In the creation of Mahatattva or manifestation of Mahatattva from Prakriti, we see that the Mahavishnu glanced. பிரகிருதியிலிருந்து மகத்தத்துவம் தோன்றும் பொழுது மகாவிஷ்ணுவின் பார்வையானது செலுத்தப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிகிறோம். So he indirectly contacted material energy. இதில் பகவான் மறைமுகமாக பௌதிக சக்தியோடு தொடர்பு கொள்கிறார். So here we find that in the creation of the lokas within the world, then also it is indirect. Garbhodakṣaya Vishnu is there, but Brahma carries out the creation. ஒரு பிரபஞ்சத்திற்குள் உலகங்களை படைக்கும் பொழுது கூட பகவான் மறைமுக வழியிலேயே செயல்படுகிறார். கர்ப்பக்கடலிலிருந்து பிரம்மதேவர் அந்த உலகங்களுக்கான உயிர்வாளிகளை படைக்கிறார். Brahma is empowered by the Lord. பகவானே பிரம்மதேவருக்கு சக்தி அளிக்கிறார். One of the types of avatars is the guna avatar. பகவானின் ஒரு வகையான அவதாரம் குண அவதாரம் ஆகும். So Brahma has special powers so that he can create. Power is given by the Supreme Lord. ஆகையால் பிரம்மதேவருக்கு பரமபுருஷ பகவான் சிறப்பான சக்திகளை வழங்கியுள்ளார். Because they are powers to create. Material creation is rajasic in nature, so therefore there uses the word rajasā here. இந்த சக்தியானது படைப்பு தொழிலுக்கு உபயோகப்படுத்தப்படுவதால் இது ரஜோகுணம் நிரம்பியதாக உள்ளது. இதனால் தான் ரஜோ என்ற வார்த்தையானது இந்த பதத்தில் உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. But rajas by itself will not cause Brahma to create anything. ஆனால் ரஜோகுணம் மட்டுமே பிரம்மதேவர் படைப்பில் ஈடுபடுவதற்கு காரணமாகாது. So it's described earlier in the Bhagavatam how Brahma was told to do tapasā in order to create. பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை போல் பிரம்மதேவர் தவங்களை மேற்கொண்டார் இந்த படைப்பு தொழிலில் ஈடுபடுவதற்கு. So literally it means austerity. இது தவம் என்றே பொருள்படுகிறது. Of course, it was a little bit difficult to do anything at the beginning because there was nothing there anyway. Nothing existed, no worlds existed. So, what is the tapasā of Brahma? படைப்பின் தொடக்கத்தில் எதுவுமே இல்லாத பொழுது பிரம்மதேவர் எவ்விதமான தவத்தை மேற்கொண்டார்? Did he stand on one leg? அவர் ஒற்றை காலில் நின்றாரா? Did he fast?
அவர் விரதங்களை அனுஷ்டித்தாரா? No, it's described he meditated on the Lord. அவர் பரமபுருஷ பகவானின் மேல் தியானத்தில் ஆழ்ந்தார். So his tapasā or austerity was to withdraw his senses from anything material and meditate on the form of the Lord. அவருடைய தவம் எப்படிப்பட்டது என்றால் இந்த புலன்களை பௌதிகமான விஷயங்களிலிருந்து வெளியேற்றி பரமபுருஷ பகவானின் மேல் கவனத்தை செலுத்தி இந்த புலன்களை ஈடுபடுத்துகிறார். So though he's described as being in rajagun, he actually did meditation and concentrated on the Lord to such an extent that he saw the Lord. அவர் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்பட்டாலும் அவர் தீவிர தியானத்தை செய்ததால் அவரால் பகவானை நேரடியாக பார்க்க கூட முடிந்தது. And by the Lord's mercy, then he got the power to create the material world. அதன் பிறகு பகவானின் கருணையால் இந்த ஜட உலகை படைக்கும் சக்தியானது பிரம்மதேவருக்கு வழங்கப்பட்டது. So he's a guna avatar. He's considered an avatar because he gets special powers as a jiva given by the Lord. அவர் ஒரு குணாவதாரம் அல்லது அவதாரமாக ஏன் கருதப்படுகிறார் என்றால் அவர் ஒரு ஜீவாத்மாவாக இருந்தால் கூட பரமபுருஷ பகவானால் அவருக்கு விசேஷ சக்திகளானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. So in this way, ultimately the Lord is creating all this, but he's doing it through Brahma. இவ்விதத்தில் பகவானே இறுதியாக அனைத்திற்கும் காரணமாக இருந்தாலும் அவர் பிரம்மதேவர் மூலமாக படைப்பை உருவாக்கிறார். In this way, the Lord is indirectly associated with creation of the material world. இவ்விதமாக இந்த ஜடப்படைப்பில் பகவான் மறைமுகமாக ஈடுபடுகிறார். He is in no way contaminated by his creation. இந்த படைப்பால் பகவான் எப்பொழுதும் தீண்டப்படுவதில்லை. So in this way, the material world is manifested, and then the bodies are made for the jivas, and then the jivas can enjoy with those bodies in these different lokas. இவ்விதமாக ஜட உலகங்கள் படைக்கப்பட்டு ஜீவாத்மாக்களுக்கு சரீரங்கள் வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் இந்த உலகங்களை அனுபவிக்கலாம். So the more you follow scripture exactly, then easier it is to ascend to the higher planets. நாம் சாஸ்திரங்களை சரியாக பின்பற்றினால் நம்மால் வெகு எளிதாக உயர் கிரகங்களை அடைய முடியும். But we see that the more you renounce of material enjoyment, the higher you can go. நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இந்த பௌதிக மகிழ்ச்சியின் மேல் துறவு மனப்பான்மையோடு இருக்கிறோமோ அவ்வளவு உயர்வை அடைகிறோம். So therefore the people who do more austerities and renunciation, they go to tapasā. யாரெல்லாம் கடும் தவங்கள் மற்றும் பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் தபலோகத்தை அடைகிறார்கள். At the top we have Brahma. அனைத்திற்கும் மேலாக பிரம்மலோகம் உள்ளது. But still it is all material. This is only sattva-gun. இருப்பினும் அதுவும் பௌதிகமானதே, அங்கே சத்துவகுணம் நிரம்பியுள்ளது. So the intelligent devotee understands that that is not the desirable destination. ஒரு புத்தி கூர்மை உள்ள நபர் அது ஒரு சிறந்த இலக்கு அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்கிறார். So we have these descriptions in the Bhagavatam just to show us that all these places are actually temporary abodes for jivas who are still afflicted by some ignorance. இந்த இடங்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமான இடங்களே, இவை அறியாமையில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது என்று பாகவதத்தில் கூறப்படுகிறது. And the devotee with proper knowledge will not aspire for any of this. He will aspire for the spiritual planets. சரியான ஞானமுடைய பக்தர் இது போன்ற ஜட உலகங்கள் மேல் ஆசை கொள்ளாமல் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கே உன்னுடைய முயற்சிகளை மேற்கொள்வார். Hare Krishna. Maharaj, usually in this material world, when a project is started like a building or an airport, they first design and they use an architect and the builder. Here, Brahma did tapasya. Can we understand that Brahma did all the work together, or he took the help of other? He created the different planets, etc. இந்த ஜட உலகில் ஒரு செயலை செய்வதற்கு பிறருடைய உதவியை நாடுகிறார்கள். இங்கே பிரம்மதேவர் படைப்பு தொழில் இருக்கும் பொழுது அவர் தனியாக செய்தாரா அல்லது வேறு நபர்களின் உதவியை பெற்றாரா?
Unfortunately, there was nobody there except Brahma. No helpers. துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த சமயத்தில் பிரம்மதேவரை தவிர அவருக்கு உதவுவதற்கு வேறு எந்த உயிர்வாளியும் இல்லை. But he had the materials, he had all the material elements there and the models for the devata senses and the sense objects, all those materials were there. ஆனால் அவர் படைப்பிற்கு தேவையான பொருட்களாகிய புலன்கள், புலனின்ப பொருட்கள் போன்ற விஷயங்கள் அவரிடம் இருந்தது. But how to combine them all to make proper bodies that function for the jivas, that is very difficult to do, but he got that knowledge by meditation on the Lord. ஆனால் இந்த பொருட்களின் கலவை மூலமாக எவ்வாறு உயிர்வாளிகளை படைப்பது என்பது ஒரு மிகவும் கடினமான விஷயமாகும். ஆனால் பிரம்மதேவருக்கு இந்த ஞானமானது பகவானின் கருணையால் வழங்கப்பட்டது. We see that scientists cannot make a body. It's very difficult to even repair a material body, but they don't know everything about how it's even working. But Brahma, he has created millions and millions and millions of different types of bodies for the living entities. விஞ்ஞானிகளால் ஒரு ஜட உடலை படைக்க முடியாது, அவர்களால் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை கூட சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பிரம்மதேவர் பல லட்ச வகையான உயிர்வாளிகளின் உடல்களை படைக்கிறார். And he's created the different planetary systems. We can't even see all these planetary systems. அதோடு அவர் பல கிரகங்களையும் படைத்துள்ளார், இதை நம்மால் காண முடியாது. It means that Krishna gave all the free hand to Brahma. Or Brahma at every stage did he ask Krishna, am I doing correct? Did he show the plan to him or anything? Well, we see later on, or in the fourth canto, and whatever descriptions of what Brahma did. So, more or less, he got all the knowledge at one time from Supreme Lord. படைக்கும் பொழுது பிரம்மதேவர் சுதந்திரமாக செயல்பட்டாரா அல்லது ஒவ்வொரு முறையும் பகவானிடம் கேட்டு அனுமதி பெற்று செயல்பட்டாரா என்பது கேள்வி. அப்போ அதுக்கு மகாராஜரின் பதில், நாம் சாஸ்திரங்களை பார்க்கும் பொழுது பிரம்மதேவருக்கு 4 ஸ்லோகம் மூலமாக அனைத்துமே தெரிவிக்கப்பட்டது பகவானால் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. Maharaj, for all the 14 planetary systems, is the 4 Vedas and even the avatars are the same, or Bhagavan will take different avatars in different planets, I mean in the 14 worlds, 14 planets, and the Vedas also differ for all the 14 planets? இந்த 14 உலகங்களிலும் பகவான் செய்யும் அவதாரம் மற்றும் 4 வேதங்களானது ஒரே மாதிரி இருக்கிறதா அல்லது ஒவ்வொரு உலகத்திற்கு ஏற்றாற்போல் வெவ்வேறு வேதங்கள் வெவ்வேறு அவதாரங்கள் உள்ளதா? Some of the forms are particular to particular places. So Krishna is only here. He doesn't manifest in upper or lower planets, and Brahma similarly. கிருஷ்ணர் தேர்ந்தெடுக்கும் சில இடங்கள் பூலோகத்தில் மட்டுமே இருக்கிறது, அது மேலுலகங்களில் கூட இருப்பதில்லை. But Vamanadeva is born on Svargaloka, and then he comes down to earth, and then he goes up and touches the edge of the universe or whatever, and then he lives down in Sutala Loka also. He is the guard for Bali. ஆனால் வாமனதேவர் சொர்க்கலோகத்தில் தோன்றி பூலோகத்திற்கு வந்து தன்னுடைய லீலையை செய்து மேலே பிரம்மஜோதி அளவுக்கு தன்னுடைய காலை உயர்த்தி பிறகு சூத்தல லோகத்துக்கு கடந்து பலி மகாராஜரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். And so some forms of the Lord manifest themselves in different places and others only in particular places like on earth. சில அவதாரங்கள் பகவான் வெவ்வேறு இடங்களில் எடுக்கிறார், ஆனால் ஒரு சில அவதாரங்கள் பூமியில் மட்டுமே குறிப்பாக எடுக்கிறார். The Vedas are eternal and unchanging, so they can manifest anywhere, but they'll always be in the same form. வேதங்கள் நித்தியமானது, மாற்றத்திற்கு உட்படாதது. அதனால் அவர் அந்த வேதங்கள் எந்த இடத்திலும் வெளிப்படலாம், ஆனால் ஒரே உருவத்தில் தான் அது வெளிப்படுகிறது. So Brahma manifested the Vedas originally, so obviously Brahmaloka is full of the Vedas. பிரம்மதேவரே வேதங்களை வெளிப்படுத்திய காரணத்தினால் பிரம்மலோகம் முழுவதும் வேதங்களால் நிரம்பியது. When it comes to higher planetary systems, it's more of sattva guna, as you said, Maharaj. So where does the Pitruloka belong to? So does it Pitruloka? Oh, Pitra. Yes. So do they, because after giving up the body, the jiva will go there with the subtle body. So does it mean that there they will have a sattvic guna? How it is like? மேலுலகங்களில்
குணங்களில் சாத்விக குணங்கள் நிரம்பியுள்ளது என்று கூறினீர்கள். பித்ருலோகம் எங்குள்ளது? அந்த இடத்தை ஒருவர் அடையும் பொழுது அவர் சாத்விக குணத்தை பெறுவாரா? So the pictures are described as being like devatas. பித்ருக்களும் தேவர்களை போன்றவர்களே என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So you worship the pictures, you go to the pictures, so it's more or less a heavenly planet. நீங்கள் பித்ருக்களை வழிபட்டால் பித்ருலோகத்தை அடைவீர்கள். அது கிட்டத்தட்ட சொர்க்கம் போன்றதுதான். So their function is to take the sṛjat rites that people do and give that offering to the departed person they're worshipping or whatever. இங்கே அவர் மக்கள் செய்ய வேண்டிய செயலானது பித்ருக்களுக்கு பிண்டம் வைப்பது மற்றும் சாஸ்திர கடமைகளை செய்வது போன்றவை ஆகும். But then again we have it's also mentioned, it used to be in the Bhagavatam, the picture where there was a Pitraloka down on near the Garbhodak ocean in the bottom. பாகவதத்தில் ஒரு படம் கூட கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பித்ருலோகம் கர்ப்போதக கடலுக்கு மிக அருகில் கீழே இருப்பது போல அந்த படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. So that apparently is Yama's planet, where he, below near Patala or whatever, where he punishes the sinful jivas. அது யமராஜரின் உலகமாகும். அங்கே ஜீவாத்மாக்களின் தவறான செயல்களுக்கு ஏற்றாற்போல் தண்டனையானது வழங்கப்படுகிறது. Yama, of course, is also one of the Dikpalas, so he's a devata. யமராஜரும் திக்பாலகர்களில் ஒருவர், அவரும் ஒரு தேவரே. And they have an abode on the top of Mount Meru. மேல்மலையில் கூட ஒரு உலகமானது உள்ளது. Hare Krishna. Maharaj, we see that there are 6 classifications of incarnation: Guna Avatar, Leela Avatar, Manvantar Avatar, Shakti-avesh Avatar. So we see that some are the extensions of Lord and some jiva sometimes are given some invested with the Shakti-avesh Avatar, they are invested with some energy of the Lord and they incarnate. So my question is, Maharaj, when it comes to jiva given some energy, invested with some energy and they become the Shakti-avesh Avatar, so Lord chooses someone, some jiva and invest him, or is it that the jiva does some tapasya and he gets the mercy of the Lord? That is some qualification is required there, Maharaj. 6 வகையான பகவானின் அவதாரங்களில் சக்தி ஆவேச அவதாரம் ஒன்று. அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மாவிற்கு பகவானால் சக்தியானது வழங்கப்படுகிறது. அவ்வாறு ஜீவாத்மாவை தேர்ந்தெடுப்பது பகவானின் நிச்சயம் மூலமாக நடக்கிறதா, அல்லது ஜீவாத்மாக்கள் ஒரு சில தகுதியை வளர்த்துக்கொண்டு அந்த நிலையை அடைகிறதா? Rupa Goswami describes that the Shakti-avesh avatars are eternal, so it's not that they become Shakti-avesh avatars. They are, and they were previously, they'll always be in the future. So they have spiritual bodies. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் நித்தியமானது என்று கூறுகிறார்கள். அதனால் அவர்கள் முற்காலத்தில் இருந்தார்கள், இப்பொழுது இருப்பார்கள், எப்பொழுதுமே அதே நிலையில் இருப்பார்கள் ஆன்மீக சரீரத்தோடு. So you cannot become a Shakti-avesh avatar. உங்களால் ஒரு சக்தி ஆவேச அவதாரமாக மாற முடியாது. Now Brahma is a jiva generally, and then he is invested with some power and he has a material body, but he's given some powers by the Lord. But when he dies, he has to give up his material body. பிரம்மதேவர் ஒரு உயிர்வாளியே, அவருக்கு பௌதிக சரீரமே இருக்கிறது. ஆனால் பகவானால் அவருக்கு சில சக்திகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மரண தருவாயில் அவர் தன்னுடைய சரீரத்தை கைவிட்டாக வேண்டும். Other jivas are given less powers. They're called vibhutis. வேறு ஜீவாத்மாக்களுக்கு இதைவிட குறைவான சக்திகளே வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் விபூதிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். So the devatas are invested with power by the Lord. The sages are invested with power by the Lord. The manus and their descendants are invested with powers. They're vibhutis of the Lord. தேவர்கள், மனுக்கள், முனிவர்கள் ஆகியோர்களுக்கு விசேஷ சக்திகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் பகவானின் விபூதிகளாக செயல்படுகிறார்கள். They have material bodies and the investment of power is temporary. அவர்களுக்கு பௌதிக சரீரமே உள்ளது. அவர்களுடைய சக்தியானது தற்காலிகமானது. Maharaj, here is a question from Vaishnavi. Even after having scriptures and want to have a desire to go out of the material world, why Maya is so powerful that if we go one step, it pulls us 3 steps below? How to be determined in our endeavor to serve the Supreme Lord?
சாஸ்திரங்களை பின்பற்றி நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியேறி பரமபுருஷன் அடைய வேண்டும் என்ற முயற்சிகள் மேற்கொண்டால் கூட எவ்வாறு மாயாதேவி மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நிலையில் அந்த ஜீவாத்மாவை பின்னுக்கு இழுத்து இந்த மாய உலகத்திலே வைத்துக் கொள்ள முயற்சி செய்கிறது. இதில் நாம் எப்படி தப்பிப்பது? It is not that Maya is powerful, it's the jiva's desire to enjoy Maya which is powerful. இங்கே மாயா சக்தி வாய்ந்ததல்ல, ஜீவாத்மாக்கள் மாயாவை வைத்து இந்த ஜட உலகை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை கொண்டிருப்பதே சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. So we shouldn't blame Maya. இதில் நாம் மாயாதேவியை குறை கூறக்கூடாது. So the jivas are in the material world with anadi karma for infinite number of lifetimes in the past, so we don't have to blame Maya for that. ஜீவாத்மாக்கள் அனாதி காலமாக பல கோடி கர்மவினை காரணமாக இந்த ஜட உலகில் இருக்கிறார்கள். இதனால் நாம் மாயாதேவியை குறை கூறக்கூடாது. It's the jivas. இது ஜீவாத்மாக்களினால் தான் ஏற்படுகிறது. But when the jiva chooses to enjoy material energy, then of course he gets afflicted by ignorance of Maya, the prakriti and all these, the ahankar, etc. ஜீவாத்மாக்கள் ஜட உலகை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை கொள்வதின் காரணமாகவே மாயின் மூலமாக அவர் அறியாமைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பலவிதமான இன்ப துன்பங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார். That Davehishi Gunamayi Mama Maya Durataya. Mama Maya Durataya is what is, this Durataya goes with the Mama Maya, Yeah. So how will you understand this? Because here we are saying Maya is not as strong, our desire is strong. மாயாதேவி சக்தி வாய்ந்ததல்ல, நம்முடைய ஆசையே சக்தி வாய்ந்தது என்பதை தைவிகி ஏஷா குணமயி மம மாயா துரக்கய என்ற பகவத்கீதை ஸ்லோகம் விளக்குகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? For the jivas in ignorance, once they're in ignorance and covered up, then of course gunas are strong. ஜீவாத்மாக்கள் அறியாமையில் இருக்கிறது. அது அறியாமையால் மூடப்படும் பொழுது குணங்கள் சக்தி வாய்ந்ததாக செயல்படுகிறது. But then it also says, one who surrenders to me, then he's free. It's not dharatya anymore. ஆனால் பகவான் இதே ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார், ஒருவர் தன்னிடம் சரணடைந்தால் அவர் விடுவிக்கப்படுவார் என்று. அதனால் அதன் பிறகு அவர் முக்குணங்களின் தாக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்பட மாட்டார். And even if you don't surrender, but you just utter the name of Narayan once accidentally, you can get rid of all your karmas. நாம் சரணடையாமல் இருந்தால் கூட நாராயணர் என்ற பெயரை தவறுதலாக ஒரு முறை உச்சரித்தால் கூட அவர் நம்மை இதிலிருந்து விடுவிப்பார். So the statements are made for certain circumstances, but they're not absolute. இங்கே இந்த வரிகளானது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையை பொறுத்தே கூறப்பட்டுள்ளது. அது அனைத்து நிலைகளுக்கும் பொருத்தமானது அல்ல. Here we see this before creation, this secondary creation, Brahmaji, he went for tapasā, this austerity. Okay, and we see in the Srimad Bhagavatam also many kings, before creation or before getting married, they used to go for tapasā, even like Daksha went, many other are there like this. So how to apply this in devotees' life? Because see, devotees are getting married even without tapasā. How to apply this in devotees' life? Because here is an example. How to apply this in devotees' life? For creation they are going. They are getting married even before tapasā, doing any tapasā, But tapasā because they are going to create some Krishna conscious child, So they also need some tapasā to get the good children. Well, as I said, this tapasya was actually devotion, meditated on the Lord. It's not that he did just austerities like fasting or whatever. He meditated on the Lord, so that is bhakti. பிரம்மதேவர் படைப்பிற்கு முன்னால் தவத்தை மேற்கொண்டார். பூலோகத்தில் கூட முற்கால மன்னர்கள் திருமணத்திற்கு முன்னால் தவங்களை செய்தார்கள். ஒரு பக்தரின் வாழ்க்கையில் திருமணத்திற்கு முன்னால் இவ்வாறு தவங்களை செய்வது கட்டாயமா என்பது கேள்வி. இங்கே தவம் என்பது பக்தி சாதனையே, பரமபுருஷ பகவானை நினைப்பதே ஒரு தவமாகும் என்பது மகாராஜரின் பதில். If we do bhakti, we get the mercy of the Lord. We get the mercy of the Lord, then anything can happen. நாம் பக்தி செய்யும் பொழுது பகவானின் கருணையை பெறுகிறோம். அதன் பிறகு எதுவுமே சாத்தியமாகிறது. Another question, like Maharaj, you are explaining the class that the more you go higher, then enjoyment is more and more. Okay, but we see this bhutas, pretas, they are higher than us, and also we know that bhutas normally they don't have the material body. Then how do they enjoy this? How do they enjoy?
sense gratification because without material body. மேலுலகங்களுக்கு செல்லும் பொழுது நாம் அனுபவிக்கும் மகிழ்ச்சியானது அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது என்று கூறினீர்கள். பூத பிரேதங்கள் பூர்லோகத்தில் நம்மை விட உயர்ந்த நிலையில் உள்ளது. ஆனால் அதற்கு சரீரங்கள் இல்லாத பொழுது அது எவ்வாறு அனுபவத்தை பெறுகிறது? These bhutas get this by karma, so they're getting certain bodies which are subtle but not sattvic. So they don't have bodies to enjoy. They do. Just like Gandharvas have bodies, but they're subtle bodies. Or deities have bodies. They're more subtle than our body, but they're material bodies nevertheless. And they got their senses and they enjoy certain ways with those bodies. தேவர்கள் கந்தர்வர்களுக்கு நம்மை விட சூட்சமான சரீரம் உள்ளது, அதில் புலன்கள் உள்ளது, அவர்கள் அதை அனுபவிக்கிறார்கள். பூதங்களாக இருப்பவர்கள் பொதுவாக தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்கள். அவர்களுக்கு உண்டான சரீரத்தின் மூலமாக அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை எல்லாம் பெற முடியாது. So these are different from what we call the ghosts, who are just jivas with subtle bodies but no gross body. இந்த பிசாசுகள் அல்லது பூதங்களுக்கு ஸ்தூல சரீரம் இருப்பதில்லை, சூட்சம சரீரம் மட்டுமே உள்ளது. Online questions. This is from Jagannath Das. Brahmaji is endowed with passion, and how Brahma Loka is sattvic? Question 2. Sandhini Shakti creates material or spiritual space? பிரம்மதேவர் ரஜோகுணத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவ்வாறு இருக்கையில் பிரம்மலோகம் எவ்வாறு சாத்விக குணம் நிரம்பியதாக உள்ளது? இரண்டாவது கேள்வி, சாந்தினி சக்தி பௌதிக உலகத்தை படைக்கிறதா அல்லது ஆன்மீக இடத்தை படைக்கிறதா? So Brahma is not in Rajagun. He's actually the head of our sampradaya. So he's spiritual, but he's in charge of Rajagun, just as Vishnu is not in Sattvagun. He's beyond it, but he's in charge of Sattvagun. And Shiva is not Tamagun, but he's in charge of Tamagun. பிரம்மதேவர் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதில்லை, அவர் ரஜோகுணத்திற்கான அதிபதி ஆவார். எவ்வாறு மகாவிஷ்ணு சத்வகுணத்திற்கும் சிவபெருமான் தமோகுணத்திற்கும் அதிபதியாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த குணத்தினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. Question from Uttama Damayanti Devidasi. Hare Krishna Maharaj, you mentioned that Brahma had the darshan of the Lord when he did penance. In the Srimad Bhagavatam 8.5.25, we see that it says Lord Brahma offered prayers although he had never seen the Supreme Lord, and that he had simply heard about him from Vedic literature. What? பிரம்மதேவர் தவங்களை மேற்கொண்டு பகவானின் தரிசனத்தை பெற்றார் என்று கூறினீர்கள். பாகவதத்தில் 8வது ஸ்கந்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது, பிரம்மதேவர் பகவானுக்கு பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணித்தார். அவர் பரமபுருஷ பகவானை பார்க்காமல் இருந்தால் கூட அவரை பற்றி காதால் கேட்டதின் மூலமாகவே அவருக்கு வேத சாஸ்திரங்கள் புரிந்தது என்று. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? What's the question? How could he offer prayers if he hadn't seen the Lord? Oh. When is he offering the prayers? Churning the ocean. Oh. Oh. Yeah. Yeah. Well, anyway, Brahma sees the Lord at the beginning before he creates. Yeah, he has darshan of the Lord then. Of course, he can always forget by the will of the Lord, but he doesn't forget by Maya, because the Lord also promised that in this lifetime you will never forget me and fall into Maya. So if he does forget, it's by the mercy of the Lord, Yoga Maya or whatever only. பிரம்மதேவர் படைப்பின் துவக்கத்திலே பகவானை தரிசனத்தை பெறுகிறார். அவர் எப்பொழுதுமே பகவானை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். மாயாதேவியின் சக்தினால் அவர் பகவானை மறப்பது கிடையாது. பகவானின் இச்சைக்காக சில சமயங்களில் அவர் பிரம்மதேவர் பகவானை மறப்பது போல் தோன்றுகிறது. ஆனால் அது மாயாதேவியின் தாக்கத்தினால் ஏற்படுவது இல்லை. Hare Krishna. Sumitra Prabhu, you are asking the questions, Prabhuji? Okay, Maharaj, more questions online. Am I audible, Prabhuji? Can someone confirm? Hare Krishna.
Sri Vaishnavas talk about a gradual process called krama mukti, which is offered to mixed devotees. Please kindly explain. ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் கிரமமுக்தி என்ற வழிமுறையை பற்றி கூறுகிறார்களே, இதை பற்றி சற்று விளக்கமாக கூறுங்கள். So, Krama Mukti refers to the fact that you can go to Svarga Loka and then progress upwards to Brahma Loka and then go to Vaikuntha from there. கிரமமுக்தியானது நாம் படிப்படியாக முன்னேறுவது, சொர்க்கலோகத்தை அடைவது, அதன் பிறகு பிரம்மலோகத்தை அடைவது, அதன் பிறகு வைகுண்ட லோகத்தை அடைவது போன்ற வழிமுறையை பற்றி விளக்குகிறது. So, devotees who have some mixed desires, they can follow that process. கலப்பட பக்தர்கள் இந்த வழிமுறையை பின்பற்றலாம். Others who don't have those desires, then they can just directly get out of the material world. இவ்விதமாக கலப்பட ஆசைகள் இல்லாத பக்தர்கள் நேரடியாக பௌதிக உலகத்தை விட்டு வெளியேறலாம். Question from Vishwanath Musuri from YouTube. Hare Krishna Maharaj, if a devotee does not become pure in one lifetime, is there any chance he may go to higher planetary system instead of taking birth on earth to continue spiritual life? ஒரு பக்தர் ஒரு பிறவியில் முழுமையாக தூய்மை அடையாமல் இருந்தால் அவர் மேலுலகங்களை அடைந்து அங்கே தன்னுடைய பக்தியை தொடர்ந்து செய்யலாமா, இந்த பூமியில் பிறக்காமல் என்பது கேள்வி. So the Lord will arrange whatever is favorable for spiritual advancement. ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு சாதகமான ஏற்பாட்டையே பகவான் செய்வார். Of course, the devotee doesn't care where he is, whether it's in heavenly planets, earth, or lower planets, as long as he can continue his devotional service. பக்தர் தான் இருக்கும் இடத்தை பற்றி பெரிதாக கவலை கொள்வதில்லை. அவர் சொர்க்கத்திலோ பூமியிலோ நரகத்தில் இருந்தால் கூட அவர் பக்தி சேவை செய்ய முடியுமா என்பதே அவருடைய பிரதானமான விஷயமாக இருக்கிறது. So it can go anywhere by the will of the Lord. பகவானின் இச்சைக்கு ஏற்றாற்போல் பக்தர் எந்த இடத்துக்கும் செல்லலாம். So from YouTube again, Krishna is present everywhere. Why is it only in India he took avatar, not in other countries? கிருஷ்ணர் அனைத்து இடங்களிலும் இருந்தாலும் அவர் ஏன் இந்தியாவில் மட்டும் அவதாரங்களை செய்தார், வேறு நாடுகளில் அவதாரங்களை செய்யவில்லையே? Well, of course, what you think of India is like this. If you go by the Bhagavatam, Bharat is different because it's part of Jambudvip, which is quite different from what we think Earth is or what Bharat is. தற்போது இருக்கும் பாரதம், இந்தியா இவ்வாறு இருக்கிறது. ஆனால் நாம் பாகவத்தை பார்த்தோம் என்றால் அது ஜம்புதீபத்தின் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது. அதுவே பாரதம் என்று அழைக்கப்பட்டது. But of course, even Vamana appeared not here but on Svargaloka. வாமனதேவர் கூட இங்கே அவதரிக்கவில்லை, சொர்க்கலோகத்திலே அவதாரம் செய்தார். And we have forms of the Lord that appear on Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, and Brahmaloka. மகர்லோகம், தபலோகம், ஜனலோகம் மற்றும் பிரம்மலோகத்தில் கூட பகவான் வெவ்வேறு அவதாரங்களை செய்திருக்கிறார். And we know the Lord is also present on Dhruvaloka. துருவலோகத்திலும் பகவான் இருப்பதை நாம் அறிவோம். And of course the Lord is in Svetadvip, in the Milk Ocean. ஸ்வேத தீபம் அல்லது பார்க்கடலிலும் பகவான் இருக்கிறார். It is said also in Laghu Bhagavatamrita that the various avatars like Matsya and Kurma have their own lokas within the material world. கூர்மாவதத்தில் ஐக்கியமாகும் அவதாரங்கள் கூட தனிப்பட்ட உலகங்களை கொண்டுள்ளது என்று பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Last two questions. Dandot Maharaj, Srila Prabhupada is said to be Saktivesha avatar of Lord because he had the Shakti to preach Krishna consciousness all over the world. So is that Saktivesha avatar Jivas? பிரபுபாதர் பகவானின் சக்தி ஆவேச அவதாரம் ஆவார். அவர் கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி உலகந்தோறும் பிரச்சாரம் செய்தார். அவ்வாறு இருக்கையில் ஜீவாத்மாக்கள் பகவானாலேயே சக்தி அளிக்கப்பட்டு சக்தி ஆவேச அவதாரமாக தோன்றுகிறார்களா? Well, people say, but that's not a scriptural statement. பொதுவாக இதை மக்கள் கூறுகிறார்கள், ஆனால் சாஸ்திரங்களில் இவ்வாறு குறிப்பிடப்படவில்லை. The danger of that, of course, is anyone can claim to be a Saktivesh avatar then. இதில் உள்ள அபாயம் என்னவென்றால் யார் வேண்டாமானாலும் தாங்கள் சக்தி ஆவேச அவதாரம் என்று கூறிக்கொள்ளலாம்.
Huh? No, well, if he's a jiva, then he can be a guna avatar. He cannot be a Shaktivesh avatar also, because a Shaktivesh avatar, as I said, is eternally with his particular body, with a particular empowerment. If he's empowered with Rajagun for creation, then he is a guna avatar. But that's a temporary thing, so he can't change his role. பிரம்மதேவர் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதனால் அவர் குணாவதாரமாக கருதப்படுகிறார். அவர் சக்தியாவேச அவதாரம் கிடையாது. ஏனென்றால் அவருடைய நிலையை அவரால் மாற்றிக்கொள்ள முடியாது. But generally, the Shiva is not a jiva at all. He's a form of Vishnu, so you can't become him. A jiva cannot become him. பொதுவாக சிவபெருமான் ஒரு ஜீவாத்மா அல்ல, அவர் பகவான் விஷ்ணுவின் ஒரு வடிவமாவார். அதனால் ஒரு ஜீவாத்மாவால் சிவபெருமானாக மாறவே முடியாது. But Rupa Goswami also says that sometimes a jiva can take up the role of Shiva in a particular material universe. ஆனால் ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், சில சமயங்களில் ஜீவாத்மா சிவபெருமானின் செயலை எடுத்து செய்யலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரபஞ்சத்திற்குள். So it becomes like Brahma, who is a jiva with special powers. எவ்வாறு ஜீவாத்மாவான பிரம்மதேவருக்கு விசேஷ சக்திகள் இருக்கிறதோ அதே போல.